T. So if we discussing, இப்போ நம்ம 12th current electricity discuss பண்ணிட்டு இருக்கோம். Okay, so the current is measured in the unit of electric current is Sharon. Sir. The unit of electric current is electric current oda unit ma. The unit of electric current is ampere. சொல்லுங்க. Ampere. Ampere. Okay, which is denoted by letter A. Ampere. Okay. Okay, sir. Okay ma. So அப்ப I is equal to ana I be the current. Okay va. I be the ana the current is denoted by letter, electric current is denoted by letter I. I is equal to Q divided by T. Okay. I is equal to Q divided by T. Okay. So more than this, later we can use this particular வந்துச்சு அப்படின்னா I, A அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So basically M, L, T that we have to use that. Okay. So அப்ப dimensional formula என்னன்னா உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். So dimension of any physical quantity என்ன அதோடைய powers. Okay, அதோடைய are those powers which are raised. Powers. Okay, powers. So L squared, meter squared, although powers which are raised. So meter per second squared. Length is measured in meter. Okay, length. Then time in seconds. Sorry. So upper squared. L into T. மேல போயிடுச்சு. Okay, it is in denominator. Okay. So if you move to the if it is shifted to the numerator, then L into T to the power -2 மாறும். Okay. So in the mari. So the powers which are raised on the fundamental units, length, mass and the mari. Okay, fundamental units to express its units. So the expression to show how and which of the base quantities represent the dimension. That's ரொம்ப முக்கியம். The expression. Okay. So for example, pressure. Okay. A force per unit area. But force na enna? Force is a kind of push or pull. So according to the Newton's second law of motion. According to Newton's second law of motion, are you aware of Newton's laws of motion? Yes, sir. So Newton's second law என்ன சொல்லுதுங்கம்மா? Newton's second law. From Newton's second law of motion, what we are getting? F is equal to Yeah. F is equal to dp by dt is equal to ma, sir. F is equal to dp divided by dt. Rate of change of momentum with respect to time. Linear. The p is nothing but linear momentum. P is equal to m into v. Okay. The product of mass and its velocity. Okay, Papa? Yes, so sir. if so it can, since p is equal to m into v, so substitute here. Since m is constant, you just take outside dv divided by dt. dv divided by dt. So அப்ப dv divided by dt என்ன? Rate of change of velocity with respect to time. Rate of change of velocity with respect to time. Okay, Sharon? Yes, sir. See, Sharon, தயவு செய்து நீங்க வந்து ஐடலா இருக்காதீங்க. You just try to interact. Okay? புரியலனா கூட பரவாயில்ல. ஓகேவா? ஐ மீன் உங்களுக்கு ஆக்சுவலா எனக்கு தெரியலனா கூட உங்களுக்கு தெரியலனா கூட பரவாயில்ல. You have to interact. Okay? ஏன்னா உங்களுக்கு புரியணும் உங்களுக்கு. ஏன்னா இவ்வளவு அதாவது நம்ம வந்து just stepping only the basics. I'm not started any problem. Are you able to get this? Yes, so அதனால you try to interact. Okay? So அப்ப F is equal to
m dv divided by dt. அப்ப rate of change of velocity with respect to time. அப்படின்னா என்ன? Rate of change of velocity with respect to time. Acceleration. Good, very good, very, very good. Acceleration. Acceleration. So F is equal to m into a. F is equal to m into a. புரியுதுங்களாம்மா? Yes, sir. Good. அப்ப force equals mass and acceleration. Mass and acceleration. So mass divided by acceleration. அப்ப mass can be denoted by letter m, capital M. Basically, ஓகேவா? இப்போ கொஸ்டின்ஸ்ல இப்போ அவங்க ஸ்மால் எம் வச்சு அவங்க இட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம அது மாதிரி எழுதிக்கலாம். ஸோ பேசிக்கலி எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஏ. அதான் மாஸ். ஆக்சலரேஷன், வாட் இஸ் த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஃபார் ஆக்சலரேஷன்? ஸோ அப்ப ஆக்சலரேஷன் இட் இஸ் நத்திங் பட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர்டு. ஆக்சுவலா யூனிட், அதோட யூனிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர். ஓகே ஷரின்? அப்ப மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னா length. Meter length is measured in meter. Second, time is measured. Time is denoted as time in seconds. So L T இப்ப மேல போயிருச்சுன்னா t to the power -2. This is the dimensional formula for acceleration. This is the dimensional formula for acceleration. So அப்ப it can be written as m L -1 t minus. இப்ப உங்களுக்கு இது ஆக்சுவலா this is here in denominator. Okay, so we have to shift mass and acceleration. இப்ப நீங்க மேல shift பண்ணனும். Okay, so mass 1, so it becomes okay, acceleration. So force equal to mass, force, I'm sorry, force is equal to m into a. Force equal to m into a. Force equal to m into a. So mass m, acceleration lt to the power -2. So அப்ப this force dimensional formula, force or dimensional formula, the force or dimensional formula we have is ml. We will get ml into t to the power -2 into t to the power -2. Okay, or you get this idea? Yes, sir. Okay, ml t to the power -2. So அப்ப force உடைய dimensional formula ml t to the power -2. இப்ப ஏரியாங்கிறது என்னது? What is area? Area is equal to force is nothing but ml t to the power -2. Okay, area is nothing but length into breadth. Length into breadth. So L into L, L squared. L into L, L squared. Okay. So, and therefore, force, pressure, and therefore, pressure is equal to force divided by Eva, force per unit area. So, M, L, T to the power -2 divided by L squared. இது மேல போயிடுச்சுன்னா m என்ன l, this is m1 l1 t to the power -2. இதுதான் powers. So into l -2. So 1 -2 -1. So m1 l -1 t -2. This is a dimensional formula for pressure. Okay. Yes, sir. So the dimensional formula. அப்போ ஒவ்வொரு physical quantityக்கும், okay, ஒவ்வொரு physical quantityக்கும் we have the certain dimensional formula. So we have to be aware of the particular tabular column, the dimensional formula tabular column. Okay, so let me discuss a few physical quantities and with its dimensional formula, with its units and dimensional formula. Okay. So I have discussed the velocity, the acceleration, the volume, force, power,
அந்த ப்ரெஷர்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஓகே. ஸோ லீனியர் மொமெண்டம்னா உங்களுக்கு மொமெண்டம் இன் கேஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் மொமெண்டம். ஸோ டென்சிட்டி ரொம்ப ஈஸியான ஒரு இது. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தை டிஸ்கஸ் பண்ண போறதுக்கு இப்போ டென்சிட்டி நம்ம எடுக்கிறோம். டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன? டென்சிட்டி இஸ் டினோட்டட் பை ரோ. Rho is equal to mass by volume. Density is equal to சொல்லுங்க. Density is equal to Sharon. Sir, Density is equal to mass by volume. mass by volume. Mass by volume. Okay. And therefore, the unit is dimensional formula. Volume or dimensional formula what ma? What's the dimensional formula for volume? ML inverse. அதாவது ஏரியா இன்டு ஹைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, sir. எல் இன்டு எல் இன்டு எல், எல் கியூப். ஓகே. சரி, யூஸ்வலா ஏரியா இன்டு ஹைட்னு நம்ம புக்ல சொல்லியிருப்பாங்க. லென்த் பிரெத் ஹைட் அப்படிதான் அவங்க சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ எல் கியூப். ஓகே. Okay, sir. ஸோ எம் எல் டு த பவர் -3. எம் எல் டு த பவர் -3. ஓகே. ஸோ அப்ப density is equal to mass by volume. Mass divide by volume. So m massக்கு m, volume L cube. So m into L to the power -3. -3. So அப்ப so here the density of the material in CGS system of units is 4 gram per centimeter cube. So in a system of units in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, the value of a density of material will be 0.04, 0.4, 40 and 400. Sharon, Sir? are you able to see this question? Yes, sir. This is the இப்படிதான் கொஸ்டின் இருக்கும். சரிங்களா? Okay, sir. இப்படிதான் கொஸ்டின் இருக்கும். முதல்ல கொஸ்டின் எழுதிக்கங்க. Yes, sir. Have you written the question? Sir, இல்ல நான் எழுதிட்டு இருக்கேன். Okay, fine. So, density, as I told, density is equal to mass by volume. Mass by volume. Density, which is denoted by letter. இங்க வந்து நம்ம டீன்னு வச்சுக்கலாம். Mass by volume. Mass by volume. அத மாஸ் அது வந்து உங்களுக்கு என்ன கிராம், இன் சிஜிஎஸ்ல கிராம். ஓகே, கிராம் per சென்டிமீட்டர் கியூப். ஸோ இங்க வந்து எல் கியூப். And therefore the dimensional formula for density is m L to the power -3. M L to the power -3. Okay.
Have you written the question? Yes, sir. சரி. ஸோ அப்ப கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கம்மா? Density of a material. Okay. Any material, it has its own density. Okay, va? Yes, sir. Okay. So in CGS system of units, they have expressed its value as 4 gram. So upper given D is equal to 4 gram centimeter. இது எப்படின்னா per centimeter cube அப்படின்னு எழுதலாம். அவங்க into centimeter to the power minus 3 இதை per centimeter cube எழுதலாம். Okay. Yes, So sir. let it be equation 1. Let it be considered as equation 1. Then what they have asked, what they given. In a system of units, in which unit of length is 10 centimeter. Unit of length is 10 centimeter. Okay, va? Yes, sir. So, upper unit of length உங்களுக்கு புரியும்படியா நான் ஸ்பெசிஃபை பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ங்கிறதுனால ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நான் போறேன். ஓகே. Okay, sir. X is equal to 10 centimeter. Let it be taken as equation 2. அதுக்கப்புறம் unit of mass. Y is equal to 100 gram. 100 gram. Let it taken as equation 3. Okay. எழுதிட்டீங்களா? Yes, sir. ஓகேம்மா. அப்ப see அப்போ 1 meter is equal to 100 centimeter. Okay, 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 gram is equal to 1000 kilogram. Okay, 1 gram is equal to 1000 kilogram. Okay, அதான் இப்போ in CGS சிஸ்டத்தில் அவங்க கேட்டிருக்காங்க in a system of units in which unit of length is 10 centimeter, unit of mass is 10 gram, what then the value of the density of the material will be அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க. சரிங்களா? Is it Yes, sir. clear? Yes, sir. Okay, fine. So, upper we have to convert, okay, from one system to another system. So, dimensional formula உடைய dimension analysis ஓட uses அதுதான். Okay, dimensional analysis ஓட uses. இங்க பாத்தீங்கன்னா dimensional analysis இருக்குல்ல? Dimensional analysis uses பாத்தீங்கன்னா the first use it used to convert the physical quantity. It used to convert the physical quantity from one form to the unit of physical quantity from one form to another form. It is used to convert the unit of the physical quantity from one form to another form. Okay, unit of the physical quantity from one form to another form. So CGS to SI, SI to CGS அந்த மாதிரி. Then the second use என்ன அப்படின்னா used to check the dimensional correctness of the given equation. The dimensional correctness of the given equation. For example, equations of motion நீங்க discuss பண்ணிருக்கீங்களா ஷரேன்? Equation of motion. Yes, sir. V is equal to U plus 80. good. S is equal to UT plus Half 80 square. super. V square is equal to U square plus 2AS. so these are the equations of motion. ஓகேங்களா? Yes, sir. சரி, இதோடைய dimensions நம்ம செக் பண்ணலாம். We can able to check the dimensional correctness of the given equation. Third one, to establish the physical relationship
to establish the physical relationship between the equation in the relationship between the physical quantities in the equations of motion. So these are the uses of dimensional quantities. இப்ப இந்த மூணையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். நம்ம இத மூணையும் ரிலேட் பண்ணி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ அப்ப the unit of mass is என்ன y is equal to 100 gram. Let it be taken as equation 3. அப்ப 1 centimeter is equal to இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Unit of length is 10 centimeter கொடுத்திருக்காங்களா? Yes, sir. So unit of length, in which unit of length is 10 centimeter. So 1 centimeter is equal to x by 10. And unit of mass is 100 gram. So 1 gram is equal to y by 100. So equation 5. Okay. So and therefore D is equal to 4 gram per centimeter cube. D is equal to நான் திருப்பி இதை எழுதுறேன் இந்த பக்கம். இதை எழுதிட்டீங்களாமா? Yes, sir. Okay. I just rubbing this. I just erasing this. Okay, fine. Now, so and therefore D is equal to 4 gram per centimeter cube. So அப்ப எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா 4 என்ன y first gram என்ன so 1 gram is equal to y by 100. 4y by 100 divided by centimeter cube. ஓகேவா? ஸோ அப்ப நான் இது கீழே இருக்குது. ஓகேவா? இது பை இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இது இங்கே எழுதினாலும் சரி, மல்டிப்ளை பண்ணி டினாமினேட்டர் நியூமினேட்டர் ஆக்கினாலும் சரி. ஓகே. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன 1 கிராம் 1 கிராம் 1 கிராம் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு 1000. ஓகே. ஸோ 1000 y by 100 then 1000 divided by x cube. x cube என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா this is centimeter cube. centimeter cube. Okay. So அப்ப divided by x by 10 the whole cube. x by 10 the whole centimeter cube. அதாவது இதை நான் டைரக்டா எழுதிட்டேன். இங்க பாருங்க. by centimeter. அப்ப 1 centimeter is equal to x by 10 அப்ப x divided by 10 the whole cube. சரிங்களா? அப்ப x cube divide by என்ன உங்களுக்கு 1000 வந்துருமா? So that can be rewritten as என்ன that can be rewritten as 4y divided by 100 into the 10 to the power 3 it is 1000 divided by x cube. டினாமினேட்டர் இருக்குது இந்த பக்கம் போனுச்சுன்னா இது நியூமரேட்டரா மாறிடும். நியூமரேட்டருக்கு டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ இந்த 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 00 இந்த 00வை நான் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ 4y 4y into 10 அப்ப என்ன உங்களுக்கு 40 ஆயிடுமா? 40. ஓகே. 40 y divide by x cube. y divide by x cube. So 40 y divide by x cube. இத பாருங்க ஒரு நிமிஷம். y divide by x cube. Sharon? Sir? இந்த y divide by x cube அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் மாதிரி இருக்கா? கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் அதே மாதிரி இருக்குல்ல? Yes, sir. ஓகே. So அப்ப what is answer? 40. 40. So answer option C. option C. Okay. Yes, sir. சரி, இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் அப்படிதான் இருக்கும். ஏன்னா இந்த கொஸ்டின் அப்படி கொஞ்சம் அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸும் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஒரு certain questions that you can able to approach easily. Certain questions we have to approach differently in sense இது டைரக்டாவும் நம்ம போடலாம். பட் இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் இது. சரிங்களா? ஸோ அதனால டைம் வந்து நமக்கு இப்ப நம்ம வந்து பழகிறதுக்கு நமக்கு டைம் இருக்குது. பட் ஆனா இப்ப கொஸ்டினை பார்த்தோம்னா we have to understand what is this. ஸோ அப்ப சில சர்டன் ஷார்ட்கட்லாம் நம்ம இது பண்ணிக்கணும் போனோம். we will try to discuss that more and more. Okay.
Okay, sir. சரி, அப்ப this is one of the model question regarding the particular need. So the density of the material, discussing the density of a material, we are just discuss this particular question. So இதே மாதிரி உங்களுக்கு the dimensional formula based பண்ணி dimension analysis based பண்ணி உங்களுக்கு வரும். Okay, so we have to be aware of the tabular column, the tabular column which is given in the book, which is available for the dimensional formula. So yeah, it includes the physical quantity. So for that particular quantity, they gave the equation, the unit, then the dimensional formula. Okay. Yes, sir. So starting from the area, I think so, up to Boltzmann constant. Sorry, up to Boltzmann constant, we have to be aware of this. Okay. அதோட ஈக்குவேஷன் என்ன, அதோட யூனிட் என்ன, அதோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்ன. So let me discuss one by one first. The time is 8:05. I think up to this, we'll try to discuss. Okay. Okay, sir. So அப்ப நீங்க டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவோட இந்த டேப்லோ காலம் இருக்குல்ல, அந்த டேப்லோ காலத்தை மட்டும் நீங்க வந்து என்ன கொஞ்சம் அப்படி யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் அ கிளான்ஸ், முடிஞ்சா நீங்க நல்லா படிச்சுட்டு வாங்க. Okay. Okay, sir. Okay, sir. We will discuss that. First and foremost thing, we will discuss the dimensional formula tabular column. Then we will go one by one. Okay. Yes, sir. Many problems we'll discuss based on the dimensional formula, based on the SI system of SI units, and error analysis is the most important topic. Okay. So we have to discuss more and more. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you so much. And shall I wind up the session? Yes, sir. Okay. Thank you so much. And thank you for the patient listening, Sharon. Thank. We will see tomorrow. Okay. Okay, sir. Sir, Joel sir.